Well, hello, and welcome back to, I was about to say Zenless Zone Zero, Genshin Impact. I was just watching Zenless Zone Zero Fest. God dang. Real life Astro Yao. Anyway, we're doing the Durin quest, but before that... I see something. Solution of Fate. Oh wait, this is in Dragonspine. The event is also in Dragonspine. Hopefully they don't collide. Just enter focus mode. Hopefully they'll keep it from intersecting. Anyway, I think I'll still go here. The empty courtyard. Go to the Silver Moon Hall. I didn't think to come here. I guess it was a hidden quest. As expected, Columbina isn't here. He came here anyway. She stepped through the moon gate. No one knows what's inside, but it's a place that tore apart the extremely powerful Rakir of Solnari. And he was only able to survive it because he's basically abyssal. I'm pretty sure he stepped through it before the curse was laid. Or maybe at the same time. But if it's just at the same time, then he's Kyrian, so he's immortal, so he can't die. If only I was stronger. No. That's Kulonatar. Kohenki, yeah. They're still here, waiting for her. Yes. Luonatar. It's still here too. We like she was actually gone. I can't allow myself to wallow in guilt. Columbina didn't sacrifice herself for us to end up like this. Not to mention. 俺は諦めてない。コロンビーナの仲間はきっと誰一人諦めてないから。少しだけ待ってて。約束はできないけど、俺にできることは全部やってみるから。What's it saying? これは応援してくれてるのか? Cheering for us. Hmm. ありがとな。何かやってほしいことはあるか? Are we even asking questions we don't even understand? なんかそわそわしてるぞ。ライアーを弾いてやったらどうだ? おなじみの曲を聴いたら気持ちが落ち着くかもしれないぞ。 A familiar melody. Are we gonna learn how to play Columbina's melody? Not cry, main theme. Let's try the one Columbina always sings.
It's very quiet. No vocals. Why is it so quiet? お、寝たぞ。こいつら、あまり眠れてなかったかもな。起こさないように、そっと行こうぜ。I want to see them sleeping. Oh, Lunata's still awake. はあ、サンドローネ、なんでここに？ How'd she know she was here? Well, actually, she left here. That's why she knows. お散歩のついでよ。 She hasn't returned. She took a walk all the way over here. From Haha Isle. やっぱりね。奇跡には代償が必要だもの。この後どこに行くんだ？あ、いや、せっかくだし、もし方向が同じなら Let's 一緒 walk にっ together. て思って。よしましょう。今日は機嫌が悪いから、口を出る言葉に制御が効かないわ。We don't have to say anything. 言っとくけど、慰めはいらないから。I guess she wants to handle it her own way. Well, anyway, that was it. Yeah, a bit of hidden quests. I only found out about it because some stuff I saw on Bilibili. Well, anyway, that's good. I could have missed it entirely. Although there's 17 days, but you know. I could have missed it. There's 9 days, which is perfect. Next stream, I'll probably stream that. Let's see. We're going to Monster and Dragon Spine. I got selected quest again. Navigate. これが例のドゥリンかい？ Yes. モンドで復活したのがあのドラゴンだったら、ここに住む人々はどんな災いに見舞われただろうね。ドゥリンはここの大英雄だね。 Durin's actually a hero. Yeah, to take on the sin into himself. And you thought you'd be nice all of a sudden? You just thought you'd be nice all of a sudden? ちょっと羨ましくなっただけだ。誰にでも英雄になれるチャンスがあるわけじゃない。ほとんどアルベドのおかげだけどね。だが今や大英雄の君を覚えている人もこれだけということか。そう思うと羨ましくなくなった。A hero that does not repeat, that is not 旅人 remembered. パイモン、そしてカサッチさんもドゥリンのことを覚えているんだね。つまりこの記憶喪失の現象は親しい間柄の友達までは広がっていない。それなら僕の記憶も完全なはずだ。アルベド。やっと来た。 Was he doubting his own memories? 聞きたいことが山ほどあるんだ。君も来てたんだね。彼の身に起こったことについて僕はなんとなく見当がついている。君はどうだ？ Wonder already has a plan to create a sequel of Durin. Durin 2. ジン団長からこの前起きたことについて聞いたよ。確かに僕なりの考えはある。 Time for a meeting. まずは情報を共有しよう。 You exchange intel with Albedo, who also checks how Durin is holding up.
Shouldn't we go to 彼 your の camp? 体は至って正常だよ。アビスの力を抑制するための体の働きも安定しているし、特に崩壊するような兆しは見られない。What about his つ mind? まり錬金術の観点からは問題ないってことか？ア Physically. ビスの力が勝手に暴走しているというより、彼の主 His 体 will. 的な意志と肉体のつながりが失われつつあるというべきかもしれない。もしこのまま主体的な意志を失えば、 Conscious ドゥ will. リンの体は生物的な本能と体内のアビスの力に支配されてしまう。 But if that happens, 本には魔女の集いについて書かれていた。ドゥリンの件に関しては複数人の魔女が関わったそうだ。僕なりに一つ推測がある。童話世界のドゥリンは雪山のドゥリンにとって代わってこの世界に生まれてきた。これはつま allow り Durin's fate to override the 片 others. 方のドゥリンがもう片方のドゥリンの運命を書き換えるということになる。As Wanderer said, it's not necessarily override. It's to add on. Was Durin died here, but Durin also got revived. As Simalaka Durin, and he lives on now as Durin now. So, yeah, Wanderer's plan is to not overwrite anything. これを実現するには錬金術だけでは足りなかったのかもしれない。バーベロスさんの先生術と僕の先生の錬金術、アリスさんの魔法を同時に使う必要がある。 Astrology teaches alchemy. Aunt Alice's magic. As well as N's fate. 先生術の予言を知って僕とドゥリンは雪山のドゥリンの問題を完全に解決する方法を思いついたんだ。だけどどうやらこれすらも彼女たちの計画のうちだったみたいだね。 How their plan all along. 思惑 They 通 knew り he would do this. 僕は錬金術の部分を I 遂 mean, 行した。 Barbalos was there, so I guess. 残るは The magic, right? We got Klee. さっきカサッチさんが運命に関する理論について話していたけど、テイワットの運命に影響を与えられる魔法がどんなものか僕にはわからない。でもこの本の中にその答えがあるのは確かだ。この本を完成させるようアリスがオイラたちに言ってきたのは、その魔法を完 Make the 成さ magic せるた possible. めってことだよな。 The book can 実 influence 際に the fate of the world. 運命を書き換えられる魔法。時間がない。本を貸してくれ。これからの物語は僕と関係があるはずだ。つまり次の章を開く思い出は僕のところにあるかもしれない。 He already knows. 大きな木には折れた枝があり、その断面は塔から飛び出た枝とぴったり合いました。折れた枝に自らをつなぎ合わせて、そこに身を置きなさい。そうすれば塔の外の日差しや雨の恵みを受けられる。 Complete the broken bow. まずは強力な粘土を見つけて切り口を覆った方がいいのかもしれません。やっぱりね。 I see. That's basically what we're doing. The broken bow is drawing us behind Durin. Precious sticky as clay. And that's the alchemy. Solution bestowed by 竜 the の子は witch. 風の導きを受け Sage witch. 錬金工房へとやってきました。出迎えてくれたのは粘土のお人形さん。知恵の魔法使いが作った子供でした。お Albedo. 母さんの冷酷なまでの知恵を受け継いだ彼は一見とても穏やか Ryan です。 daughter. お人形さんは悪竜がもたらす災いを解決すると決め、竜の子のことも助けてくれることになりました。 So Sage Witch is Ryan daughter. Oh my god, it's massive. ここはこの空間に映し出されているのは
錬金術を研究する場所のはずだ。 Cliched stereotype of Demo. one. この物語の作者は錬金術に対して少々偏見があるみたいだね。 I would not say that. It looks like we shrunk. アルベド What does he view Albedo as? A clay figure? この姿は Oh, 一体 a wooden block. 言い忘れてたんだけど、この物語に登場するキャラクターの姿はデュリンがオイラたちに対して持ってる印象が反映されてるんだ。なんとか人の形にはなってるね。カサッチさんも見た目が変わったね。 Cat guy. つまり僕もカサッチさんもこの物語のキャラクターというわけか。 Yes. でも旅人とパイモン、ドゥリン本人は変わっていない。君たちはちょっと特殊な存在のようだね。 We're very 僕も気 special. になったけど、彼ら自身も分かってないみたいだ。今はひとまずストーリーをどう進めるか考えよう。 Let's take a look around. What? It's so strong. Is that a hidden path? 一行は隠し通路を見つけました。緻密に作られた道はどうやら別の素敵なショーへとつながっているようです。それなら早く行ってみよう。もう一つのショー、Did it have glass in it このショーはまだ書かれていません。 and not yet been written? 物語のない空白には進めません。じゃあこの道は何なんだよ。 Maybe the author had a flash of inspiration and then their mind went blank. No, they just didn't finish it yet. And they passed away. すぐに諦めるなんて作家としては良くないんじゃないか。これはみんなちょっとこっちに来て。 Durin's heart. 粘土のお人形さんは悪竜の心臓を見つけました。悪竜はずいぶん前に息を引き取ったはずなのに、その心臓は未だに鼓動し、温かさも増しているではありませんか。お人形さんはすぐに分かりました。これは予言の通り、悪竜がいつか復活することを意味しているのです。さらにお母さんがお人形さんに残した知恵は、この心臓を竜の子に移植し、彼を生まれ変わらせるという方法に可能性を見出しました。こうすることで初めて悪竜の心臓は止まり、竜の子も悪竜の物語を継承できると思ったのです。アルベドが僕を生まれ変わらせてくれた時の話をしてるのかな。これが難題への答えならとっくに終わったことのはずだ。どうして今もなおドゥリンは徐々に忘れられていくんだろう。他の可能性はないのかい？ There's still places we can check. We have time. うん。僕ももう少し周りを見てみたい。Destroy the heart of the evil 前 dragon. へ進まなければ Fuse 竜 the の子 heart. は忘れ去られてしまいます。 Oh, there's a little Durin here. Little dragon. やっぱりここにいたんだね。やあ、こんにちは。ちびりゅう、どうしてこんなところに隠れてるの？みんなを怖がらせないようにと思って、ずっとここに隠れてたの。 Just like before. もしかして緊張してる？緊張？うん、緊張はしてるよ。でもワクワクしてる。粘土のお人形さん At least と let me 話 pick し your 合っ belly. て、僕は悪竜を抑え込んで一人の人間になろうとしてる。人間になったら
きっとたくさんの友達ができるし、有意義なことがたくさんできるはずでしょ。 That's 確か right. にたくさんの友達ができて素敵な経験もたくさんできる。よかった。でも粘土のお人形さんから人間になるのはとても難しいって聞いて不安になって。そう、本当に人間になってから君はもっと大きな困難に直面することになる。そうなの？ Yeah, like the current predicament. でも友達が助けてくれる。Yes. だったら怖くないね。不思議だね。君と話をしてたら僕も怖くなくなってきた He よ。 knew the answers 準 himself. 備はいい？ He just needed to say that out loud. 人間になる準備できたよ。 He's talking to his 粘 past 土 self の to お人 reassure 形 him. さんは悪竜の心臓を見つけました。悪竜はずいぶん前に息を引き取ったはずなのに、その心臓は未だに鼓動し、温かさも増しているではありませんか。 It's every beat. お人形さんはすぐに分かりました。これは予言の通り、悪竜がいつか復活することを意味しているのです。 Yeah, I already know that. さらにお母さんがお人形さんに残した知恵は、この心臓を竜の子に移植し、彼を生まれ変わらせるという方法に可能性を見出しました。こうすることで初めて悪竜の心臓は止まり、竜の子も悪竜の物語を継承できると思ったのです。やがて竜の子は悪竜の心臓を抱き、新たな命が誕生しました。悪竜の心臓は竜の子の胸の中で鼓動し、竜の子の魂がそれを導きます。予言はやはり現実になったのでした。しかしそれは運命が書き換えられ、竜の子が新しい人生を手に入れたということでもありました。Well, I picked the right answer. やっとハッピーエンドにたどり着いたな。これで最後の一歩も完了だよな。やっと物語の完成だぞ。 But then why are we still here? あ生まれ変わった竜の子は再び旅に出ました。物語はまだまだ続く。まだ終わってないのか？ここからが本当に重要なところかもしれない。本当の意味での The real 最後の master. 一歩だよ。運命というものがそれほどまでの手だれなら見せてもらおうじゃないか。みんな真剣だな。 Is losing control again? His eyes changed. どうしたんだ、デュリン？悪竜の心臓と竜の子は一体となりましたが、その中に秘められた暗黒の力が消えたわけではありません。彼は勇敢にもこの力を抑え込むのでしょうか。それとも立ち止まるでしょうか。 He'll learn to wield it. なんだよそれ。もちろん抑え込むに決まってるだろ。残された時間はわずか。竜の子は What the hell? 勇敢にもこの力を抑え込むのでしょうか。それとも立ち止まるでしょうか。おい、どうしたんだよ。 Make a decision quickly. 勇敢にもこの力を抑え込むのでしょうか。それとも立ち止まるでしょうか。
I didn't mean to pick the right one. Let me go back. Ah, fuck me. I didn't realize that was an option. Oh well, let's give in.しかし物語のない空白には進めません。The prophecy is destined to come true. 竜の子が立ち止まると、体内に暗黒の力が湧き上がってきました。抑え込まれることのなかった暗黒の力は、何もかもを飲み込んでしまいました。竜の子の魂までも。結局、竜の子の物語は消えてしまい、塔の外には悪竜の物語だけが残ったのでした。これが僕。こうして物語が終わりを告げ、竜の子は自身の姿を失う。デューリンがまずい。これからどうすれば。そうね、こういうこともある。だからしっかり物語の中を探検して可能性を見つけ出さないといけないの。Gonna flip back further? Ah, shit. Alright, hold back the darkness. We don't have enough. この力を抑え込むのでしょうが。竜の子とその仲間、真っ白の空白。 Blank again. なんだ？あ、インクが足りなくなったのか。インクを使い切ったら物語も書けなくなるのかい？とっくにそんな予感がしてたよ。みんなどうしたんだ？ Ran out of ink. 物語を書くためのインクが尽きた。この先にある章は Can't keep writing 真 anymore. っ白の空白。そうね、こういうこともある。だからしっかり物語の中を探検して可能性を見つけ出さないといけないの。Please flip me back all the way to the start. どういうことだ？これでアビスの力を抑え込めるはずじゃないのか？なんで物語が進まないんだ？アビスの力を抑え込むこともこの物語では一つの事件とみなされるんだ。つまり実現するにはインクを消耗して書かないといけない。じゃあどうすればいいんだ？オイラたちがもっと節約してればよかったのか？ I realized that I used ink when we talked こ to れっぽ Lil っち Durin. のインクでどうやっていいエンディングなんか書けばいいんだよ。 It's possible. There's just not time for the story to end. それもそうか。これはもともとドゥリンの物語だ。普通に生きている限り終わりを迎えることはない。Yeah. そういう1対1の関係であればこんな推測が成り立つんじゃないかな。ドゥリンとは魔女 M が描いたキャラクターであり、ずっと魔女 M の物語の中に生きている。テイワットに来てからもおそらくこの点は変わっていない。ドラゴンスパインのドゥリンの代わりにドゥリンを復活させるという行為はドゥリンの物語をドラゴンスパインのドゥリンの運命に接続してその運命を書き換えることに他ならない。でも
物語と運命には本質的な違いがある。テイワットではあらゆる生き物の運命はすでに紡がれていて、決 Every まっ living た軌道 being. に沿って進んでいく。そう。バーベロスさんが教えてくれたことを覚えているかい？それならドゥリンの物語には Needs an author to continue writing it. ドゥリンは徐々にこの世界とのつながりを失い忘れ去られていく。体内のアビスの力も暴走し始めた。それはこの物語を書いていた作者のインクがもうすぐなくなるから、これ以上は書き続けられないということなんじゃないかな。どうやらとても優秀な友人に出会ったようだ。そんなことはどうだっていい。助けたいのか、それとも邪魔をしたいのか。物語はここまで。もう限界だ。君たちはどうする？ Is that her dying words? The story ends now. 僕は Durin will just vanish. 最後は僕が決めないといけないんだね。 Of ま course. さか自分がまだお母さんの物語から離れられていなかったなんて思ってもみなかった。でもだったら行ってみたい。未完成の章、この物語の外にある空白へ。 Blank pages to the unwritten 具 chapter. 体的にどんな仕組みなのかはオイラたちにもよくわからないけど、デュリンは物語の中の登場人物ってことだろ？勝手に物語の外に行くのは危険すぎないか？怖くないよ。 Then go for it. We'll be with you all the way. この答えはドゥリン自身で検証しないといけないみたいだね。いいだろう。ドゥリンを阻むものが何であろうと、僕たちがぶっ壊してやればいい。Now, man, I want to go back. I'll try this and see if it brings me back to the choice. No. Alright. Guess I'll just watch it on YouTube. 形のない壁はまるで存在そのものの境界。越えることはできません。それはどんな意志なのでしょうか。 Transcendent 確 will. かに存在の境界に火が入ったのです。前へ進み続けないと。He's gonna write it himself. 物語は Storyless void. ありません。何も感じない。前を見て。君の精神と知恵は純粋な魂から生まれたものだ。君は意識のない虚無の存在じゃない。力が出ない。だって君の骨と肉は僕によって作り上げられた。君は空想の存在じゃない。僕は本当に生きてるの？ああ、この先へ進むといい。 They're as alive and real as I am. 完全な生命だ。
is a story given form. 何のつながりも Claim 感 the じられ true ない。 self. 君は一人じゃない。少なくとも僕は友達に数えていいだろう。何も思い出せない。僕は誰？君の名前はドゥリン。この名前を覚えている者はたくさんいる。僕の名前はドゥリン。行け。走れ。This song. 誰のことも待ってくれやしない。待って、どこに行けばいい？僕は何をすればいいの？願いを叶えるんだよ、ドゥリン。僕の願い。ドゥリン、君の物語はまだ終わってない。The story is not over yet. It's the Conch Boy from May's event. I remember. どうして私の提案に沈黙するの？物語を未完成の運命に接続し、本来の運命を書き換えることで物語を続けさせる。確かに天才的な考え方ね。でもこの物語が続いていけるかどうかは作者が筆を取り続けるかにかかってる。だが予言にあるあの時間はまだ数百年も先だ。 Centuries away. なるほど。 So Anya won't survive to that. 私の知識が未熟すぎるせいで、錬金術という偉大な知恵に非現実的な期待を託しすぎたのかと思った。あるいは私が好天の星々の先まで見通せないから予言の裏に隠された秘密を正しく理解できてないのかなって。まさか一番の課題が Time. 私の時間だったとはね。何にせよ、これは面白い実験だ。学術的な観点から言えば、君の提案を否定はできない。予言はいつか必ず実現する。星々と共に時間を超えてゆくものは必ずある。アリス、みんなにはもう助けられてばかりだけど、もう一つわがままを言っていい？もう一度君の魔法の力で少なくとも予言が実現する時まで彼の物語を続けてもらえないかな。寿命を伸ばすってこと？いや、 Extend your lifespan. レインドットが教えてくれたよ。生死は多分この世で最も強固な法則だって。人の生死もこの世界も全ては運命によって定められてる。その法則を無理に破ろうとすると人ではない道へと Here's what makes me 導 human. かれてしまうかもしれない。そんなのは嫌。私はちゃんと人間の姿で最後を迎えたいの。それってつまりこの筆を未来に送って Send く the れ pen ない？ into the future. なるほどね。確かに方法はないわけじゃない。物語の魔法ならあなたの代わりに書き続けてくれる。 Story magic take over こ the の魔 writing. 法を使うには十分な量の文字を学習させなきゃ。それってどれくらい？残りの全ての人生をかけて準備しなきゃいけないくらい膨大な量よ。それに魔法があっても一筋縄ではいか Rest of ない your かも。 life writing. 残せる文字は有限だけどこの世界はずっと変化し続けてる。いつかはあなたが残した文字を全て使ってもこの世界の全てを表現しきれないかもしれない。そうなると
物語は中断されてしまう。試してみる価値はある。I would like you to send this pen of mine into the future. あいや、もう何年も経ったのにまだ。ここ数年で災いの影響も薄れてきた。あなたは After that 静かな terrible 晩年を過 calamity. ごせたはずなのに。シムランカの世界を離れたら、あの子はもっと厄介な状況に直面することになる。物語を続けるためには素材がもっと必要なんだよ。さほど重要じゃないディテールは省略するしかない。どうしてあの子を物語の世界から外へ出してテイワットの運命にさらそうとするの？物語の中に残しておいてもいいんじゃない？それなら私の魔法で運命の呪いも解いてあげられるし、素敵なエンディングを迎えられるのに。そうだね。確かに童話の中では女神に願い事をすれば木も本物の男の子になるし、ずっと幸せに暮らしましたとさ。I'll be imprisoning him 終わらせられてしまう。 within the confines of the 童 story. 話ってそういうエンディングが多いけど、主人公はその後 After the ど ever んな after. ことを経験したのかなって考えたことはない？ You get そ forgotten. れはアリス、君はどう思う？作家にとって一番の心残りとは何か？最後まで書ききれなかった物語を残してしまうこと？それも説得力のある答えだね。それを一番の心残りとみなす作家も多い。でも私は違う。私にとっての一番の心残りは Has to come to an 私 end が in the 書い first た物 place. 語に I 必 see. ず終わりを用意してあげなきゃいけないことなんだ。あ、いや、どれほど魅力的なキャラクターも物語が終わりを迎えてし Potential is まっ lost た forever. 時、すべての可能性が奪われてしまう。物語は彼らにとって決して抜け出せない運命になってしまうんだ。でももし私が握っているペンを物語の中の人物に渡して彼自身に物語を書かせることができたら、それって君の言う通り私が残せる文字は限られてる。この魔法じゃ予言が実現するまで物語を続けるだけでほぼ限界だろうね。でも君の魔法を借りて一部の完成済み Some の are finished 物語 stories into a を special kind of ink. インクに戻す方法を So she 見 sacrificed つ some of け her たんだ stories. よ。インクはあの子が使える魔法の媒体。自分の思った通りに物語を書き続ける力をあの子に与えてあげればいいんだ。物語ってすごく不思議な存在だと思う。もしあの子がこの物語のすべてを経験し、その中で何度も自分の願いを残せたなら、たとえ私が途中で書くのをやめても、あの子は自分の力で物語を続けていける。そうすれば物語を創作する権限をあ
の子に移せる。物語の中のキャラクターがその物語を書く権利を、本当の意味で私の筆から離れて物語の外にいる人たちと同じように自分自身の人生を書けるようになるんだ。それなら魔法の限界も考えなくていいってわけね。確かに天才的な答えよ。でもリスクも大きい。まず彼がテイワットに行ってからも世界とのつながりを保つためにはあなたが残した物語が必要になる。創作権限を徐々に移行する中で世界とのつながりはどんどん弱まっていく。もしかしたらどこかの時点で完全につながりを失ってしまうかも。でも権限を彼に移してる間も Forward check 彼 connection は for 自 himself. 分自身でつながりを作れる。この方法はテイワットの秘密の根源に触れすぎているわ。David's core secrets. あからさまなヒントはすぐに上書きされてしまうでしょうね。彼らを導いてあげられるヒントを残すのは難しいかも。でも私たちには物語があるでしょ。物語で導いてあげられる。けどもしかしたら手持ちのインクを使い果たして望み通りの章にはたどり着けないまま過去の物語でさまようことになるかもしれない。それでもそうだとしても私はあの子の可能性を信じたい。あの子が抱く未来への期待も叶えたい願いも自分自身のためのインクになる。今にもつきそうな私のインクに縛られるんじゃなくてさ。あいや、あなたは私が知る中で世界一想像力にあふれたロマンチックな作家ね。こんなにロマンチックな考えのためなら力を貸してあげる。ありがとう。私の大事なドゥリン。どうすればいいかはもうわかるね。そうだったんだ。僕はお母さんの筆を受け継いでこの物語を続けるんだね。Correct. どうしてためらうの？ Has to be his 僕 own が author. この筆を受け取ったらお母さんはどうなってしまうの？権限の移行が完了したら私は存在の拠り所を失う。 To leave the 少 words しずつ behind. 消えていくんじゃないかな。私は、いや、君のお母さんは本当はずっと前に亡くなっているからね。 Magical echo. 私は魔法が生み出した意識でしかない。だからそんなに悲しまなくていいんだよ。わかってるよ。お母さんがもうとっくに亡くなってることくらいわかってる。でも早くにお母さんから離れた子供には悪い癖があるんだよ。いつもお母さんが残した絵本を手にしてまるでお母さんがまだそこにいるかのように振る舞うんだ。ドゥリ。でもこの世界に来てから仲間たちと一緒に大陸を渡り共に敵と戦った。ふと気づいたんだ。もうお母さんが物語を聞かせてくれるのを待ってるわけにはいかない。新しい使命ができたからこれが大人になるって感覚なのかな。たくさんの友達が僕を待ってる。お母さんの用意してくれた絵本を手放す時が来たんだ。お母さん、僕大人になるよ。うん。じゃあこれを持っていきなさい。もっと早く
渡しておけばよかった。君はこの物語の誕生を見届け、未来に願いを託し、祝福を送った。そして物語に君自身の選択を書き留めた。今からは君がこの筆の持ち主だよ。ではこの物語を続けるためのもう一つの力、この物語を見届ける者よ。新たなページをめくり、この物語に心象を足してくれる？ Oh, she was addressing me. Turn the page. You turn the page to the next, so the next chapter can begin. Fate. 突然暗黒の力が襲ってきました。さあどうする？残念ながら魔法使いの書いた物語はここでおしまい。でもドゥリンが書く物語はまだ始まったばかりだ。 Now here's the one narrating. 彼はお母さんの思い出に入り込み、その筆を受け継ぎました。そうして終わりかけた物語の新たな章が開かれたのです。彼は自分を阻む運命に立ち向かうことを決意しました。これが最後の一歩のようだ。運命に正面から立ち向かえる戦いなんてめったに味わえないね。 Strike back at fate. He's firing his storybooks out. Fate. そんな運命はもう存在しない。最後に残るのは僕の物語だ。 Defeat fate. 任せて。危ない。腐食、神聖。Oh, the TNT. I need to chuck it into its mouth. 君じゃ回避できない。僕が地上から引き離す。 Thank you, hot guy. Attack the quill with elemental skill. 残るのは僕の物語だ。 Holy shit. It's OP. 近寄らないで。気をつけて。今回の攻撃に仕方はない。僕が防ごう。 Then they're so strong, Albedo. Is Palma and the Traveler gonna help? 新たな物語の中でド
リンはYou get to finish his dialogue. ありがとうお母さん。ドゥリンは暗黒の力に勝ち定められた運命を書き換えました。彼の物語はまだまだ続く。 It's far from over. Man, those two endings will gnaw at me. みんな大丈夫？大丈夫だ。戦いみんなで見守ってたぞ。本当にかっこよかったぜ。 Is that a new outfit? It looks a lot more free. 確かに前と少し違う気がする。みんなに改めてお礼を言わないと。みんなの助けがなかったらここまで来れなかったかもしれない。間接的にしか手伝えなかったのが心残りだな。運命とやらにビンタを食らわすチャンスだったのに実に残念だ。うん。でも君もいつかきっと見つけられる。何の話だ？何って運命にビンタをお見舞いするチャンスのことだよ。そうかもね。 His encouraging Just words. The body's condition. 体内にあるアビスの力が安定状態に戻った。奇妙な症状も完全に消えたね。We did it. ただこの最後のステップは何を意味していたんだろうね。錬金術以外にド What ゥ other リンの law? 体に作用する規則があるなんて。 Reason. 終わりよければ全てよしじゃないのかい。無事に解決したことだし僕はこれで失礼するよ。もう行くの？人間の習わしではこれからお祝いがあるはずだよ。お祝いそんな場面に僕は不釣り合いだ。 I mean, you 困 really っ have a たこと party が hat あっ on. たら僕のところに来ればいい。友達だと思うんならね。 Some people never change. 確かに今はドゥリンをお祝いするべきだね。学術的な議論はふさわしくない。気にしないで。魔女のおばさんたちが何をしたのか詳しく話してあげたいところだけど、どこからどう話せばいいのか。大丈夫。また機会は来るよ。君の物語はまだまだ終わらないんだろ？はあ、うん。それじゃあ旅人パイモン、またね。今日はとても特別な体験ができた。記録を整理しておくよ。またな。いよいよお祝いだな。あれ？ Oh. Well, Alice, of course. She did say she'll contact us. 無事任務をクリアできたみたいね。おめでとう。約束通り本を返してね。 I want to go in some クリア more. した瞬間に出てくるなんてな。まあもともとそう言ってたか。身だしなみを整えるのも Toward the 人付 distant き合いに horizon. は欠かせないことなんでしょ？ Where's the book? Shit. Oh. Durin's outfit. Durin's original outfit has received a new lease of life now that he's taken up his mother's pen. Ultimately, he bid farewell to the past once painted by its previous owner. When the lock on his heart faded away, the distant horizon he wished now points to
became the direction in which his story continues to unfold. 身だしなみを整えるのも Oh my 人 god. 付き合いには欠かせないことなんでしょ What do you suppose would be a writer's greatest regret? To leave a story without an ending? Such was Alice's reply, as one who had been touched by such regret all too often in her sojourns across many worlds. An author who had toiled for decades might suddenly pass away due to acute illness, leaving an epic tale of swords and sorcery frozen before the final battle. Or perhaps a brilliantly gifted author, their time limited by some malady, they find themselves never able to fully present their grand imagined world to their readers. Alice, who loved reading, was deeply troubled by this and couldn't help but sigh. My greatest regret is that every story I write has to come to an end in the first place. This was the answer that Anya Marie Andersdotter, one who had authored many a fairy tale, gave. She glanced back at the bookshelf where many characters born from her pen slumbered between the pages. Some were clever or brave, winning the hearts of many readers with their outstanding performances. But no matter how brilliantly a character shines, the moment their story ends, their potential is lost forever. For them, the story itself becomes an inescapable fate. Looking at the books now covered in a thin layer of dust from being sealed away for so long, Alice understood her friend's regret. Anya, but what if instead I could place my pen in their hand and let them continue the story themselves? Anya's gaze returned to the manuscript. The last story she would leave behind, and the most special. Other stories would eventually form part of the past, but this story could have a future. Alice quickly understood that this was her friend's final wish. What the writer you are, Anya. Your imagination never ceases to amaze, and you know how much I love a happy ending. You shall have my help, my dear. Nice. God damn it.執筆者さんに物語を見届けた旅人さん。 Writer 久 and しぶりね。 witness. 今そうやって What about 聞く Paimon? と旅人に対して最初から特別な何かを用意してたように聞こえるぞ。もちろんよ。物語を続けるには物語を書いた人だけじゃなくて物語を読んでくれる人も必要なの。それが揃ってこその魔法だもの。旅人は特殊でしょ。だから見届けるものになってもらったの。 Venti's こん there. な人ってそうそういないわ。私が自分で登場しちゃおうかなとまで考えたんだから。Well, you were the only one who understood what was going on. まあ面白い物語を楽しめたのは良かったんじゃない？なんで銀融野郎もここにいるんだ？魔女界がモンドでこんなに波乱に満ちた実験をしてるとなると風神の僕も放っておけないからね。 It's about 迷 Durin. 惑をかけてごめんなさい、バルバトス様。気にしなくていいのよ。風神様も楽しそうだし。さて、約束通り完成品を見せてもらっていいかしら。あ、どうぞ。最初からいろいろ計画はしてたけど、いざ始まると予想外なところもたくさんあった。まさかレインドットの代わりにその子供が錬金術の部分を完遂してくれるなんてね。アルベドちゃんが頼ってきてくれた時は驚いちゃった。みんながここにいたらいろいろお話できたんだけど。わしならいるけどね。 Ah, Bob's 返 here. 事をしなかったのはあの鈍色のやつだろ。バービ Nicole. ー、ずいぶん前に連絡したのに遅かったじゃない。ほら、もう少しこっちに来て顔を見せてみな。おばさん。 That's your bitch. やはりこの子の運命は星々の中に映し出されていない。アンヤはとんでもないことを成し遂げたね。Does not appear among the stars. それって
どういう意味？ Fate's not tied to Teyvat. お前はとても幸運だというこ You're と very さ。 lucky indeed. それって。 So, what does it mean? Teacup falls silent. Perhaps the Mage's thoughts have already drifted elsewhere. Alice, translate. 物語の中でもこういうくだりがあったよな。ドゥリンちゃん、この後何か計画はあるのかしら？この物語の続きが楽しみよ。たくさんあって、どこから話せばいいかわからないよ。それなら最近のあの心残りから解決するのはどうかな。 Recent regret. デュリンに何をさせに行ったんだ？ずっと前に叶えるべきだった願いを実現してもらいに行っただけだよ。 Long overdue 最後 wish. にもう一度感謝するよ。 Vanishing magical echo. 残りの時間はあとどれくらい？これが最後の時間だと思う。友人と別れを言えてちょうどよかった。自分の友達ともう一度永遠の別れを告げるみたいで、とても辛い気分よ。どう返したらいいかわからないよ。私が残した文字の中では、君はいつも楽しそうな姿をしてる Left you の to に、 Merry Witch. 愉快な魔法使いなんて肩書きまで用意してあげたんだよ。そんなこと言われても、あなたの物語が私をこんなに悲しくさせたんでしょう。私に別れを言う以外に、あの子に何かメッセージを残しておかなくていいの？この本は最終的にあの子に渡して続きを書かせるんでしょ？それならこの本にメッセージを残しておくのはどう？私がわざわざ筆を取るまでもないよ。あの子の母親がとっくにメッセージを残していたからね。代わりに伝えておくよ。 Convey it to her on. Convey it on her behalf. There she ド is. ゥリン、これは私からの最後の言葉。物語のキャラクターはみんな私の子供のようなものだった。だからその子たち全員に母の愛を与えようとしたの。君はその中で最も特別な存在。この世界の運命に挑み、私の物語に最も完璧な脚注を残してくれるのは君だけだから。私の筆から離れ、私がたどり着けない未来に迎えるのも君だけ。それでも飛んでいきなさい、我が子よ。海に流れる川のように、太陽を追いかける風のように、未知の地で冒険の道を切り開きなさい。宝石のように美しい大きな竜に出会ったら大胆に誘って踊ろう。君はもう一人じゃない。君の誕生はこの世界に認められたんだから。ためらう必要なんてない。叶えたい願いがたくさんあるんでしょ。Turn into pages. 長い旅路を歩むことになるよ。歌声も草花もみんな君のインクとなる。どうか私の筆を受け継いでこの物語を書き続けて。 Oh, hello, old players. Nouvelet's a good pool. Yes, Nouvelet's a good pool. Hey, Alice. Can I have that book again? さっき渡したのはあの魔法の本の複製版よ。 Very own copy of the book. 物 Oh, 語 nice. を見届けたものとして記念に持っておいてちょうだい。
もちろんこのレプリカに魔法は宿ってないわ。でもハイライトは漏れなく収めてあるから。 It's not the original, I see. How are you, Benti? デュリンとトワリンがモンドの空に同時に現れた。まさかこんな文章を素敵な物語として受け取れる日が来るなんてね。Would be nice if you see them flying around together. You don't have any Nodcry character? No, that's fine. If you want, you can save up for Columbina. She'll be a very good one. Hydro too. Do I actually have that book? Let's see. Indeed I do. Tale of Durin. The magic book left by M must ultimately be handed over to Durin, allowing him to continue writing the story. Alice created a replica of it and gifted it to you. After all, as a witness to this tale, you deserve a keepsake. Of course, this replica lacks any magical properties, but it sure preserves all the twists and turns. Birth. 昔々、人間の世界にやってきて大きな災いをもたらした悪霊。 Can I actually enter these worlds? Prophecy. Revelation. 竜の子と紺色の野良猫には似て。 Solution. 竜の子は風の道、お母さんの冷酷なまでの血。粘土のお人形さんはやがて竜、悪竜の心臓は Ah, so I only get this. 突然暗黒の力が襲って。残念ながら彼はお母さんの But dang it. So I don't get access to the other two endings. Well, anyway. Draco Rubedo done. I'll do Soul Blazers next stream. This should be enough. Location is currently being used by another quest. Complete that quest to enable focus experience mode to continue. Curatorium of Secrets. What quest is using that? Oh, this one. Must be. The Haunted Pirate Shipwreck. Treasure hunters attempting to scavenge riches from the wreckage of a pirate ship claim to have been attacked by a ghost. While the Eye of Krati is no stranger to rumors of haunted sightings, there has never been a documented case of ghosts assaulting the living. Perhaps questioning Ilmari, who often fishes nearby, might reveal more information. Let's do this. Yeah. What the hell? Anyway, is it a new week or is it still the same old week? 獲物はあんただ。物資を仕入れに来たのか。あたい、こういう真面目そうなやつは苦手だ。とっとと行こう。No voice, ah shit. A bunch of treasure hunters were attacked by a ghost while plundering the wreckage of a pirate ship. Sounds like something straight out of a trashy Pulp Fiction novel. Not to mention nothing they say adds up. Who knows how much of it is true? You've heard of that pirate ship before, I take it? Sure, I was only little back then, but the Atlas is pretty famous. Oh, the Atlas?
You don't believe behave the shield maiden Lovisa and lunatic Grettir who feed you to the fishes. Shield maiden and lunatic Grettir. That's the captain. The grown-ups used to say things like that to scare us. Obviously I wasn't afraid. In that case, you're the perfect candidate for this commission. Huh? Alright, it's a little far out, but I'll investigate. There are more than a few wrecks in that stretch of water. People sometimes find treasure there. Maybe this time I might... Oh, a treasure hunt. Her treasure hoarder instincts. Don't let your lust for treasure get in the way of your work. Of course, Bosnith. I'll go there, investigate, and come right back. The peripatetic circle case. If I'm remembering it correctly, it was never solved. That's right. The caravan's goods were stolen. The prime suspects not only denied everything, but also beat a man to death before fleeing. Word is that both the suspect and the man he killed were pirates, and they had been companions for a decade without any sort of trouble. It's sad to think how things ended up. He killed his best friend, my god. But Boss Neff, this sort of thing happens in Nordkar all the time. Just because it's common doesn't mean it's trivial. You should know, clues often hide in the smallest of details. Yehoda, go and ask the messengers. They should be able to provide you with a wealth of overlooked information. On it, Boss Neff. Leave it to me. Go to the beach near the Eye of Krati to investigate. Curatorium of Secrets. Boss Neff will be okay, right? I thought she wanted me to stay at my post, but... Screw it, I'll knock off early and go see how she is. If she's still not feeling well, I might have to go ask Lama to have a look at her. Oh, there she is. As employee of the Curatorium of Secrets, if you have any commission that needs dealing with, please direct your requests to her. Manes, I was just wondering if my urgent letter was en route. Wouldn't know what else to tell you what for you. The adventurers in these parts are all reluctant to help. The new drink request has arrived. The customers are all very satisfied with it. They're hurling the stools with more force than ever before. Maybe consider watering it down a bit. Dory. Nothing important. I just wanted to have a chat with Lady Nefer. You're always welcome here, Miss Dory. Hedvika. Well, your fishing gear sure lives up to its reputation. Thanks for helping, Miss Yehoda. Next time I catch a big one, I'll definitely bring it over. Will Nefer be in here? Alright, let's go. Eye of Krati. Is that where the Atlas sunk? I thought it was right next to it. Judging by your clothes, another one from the hunt for treasure, huh? You lot never seem to tire of rummaging around these parts. You got a good eye for people. I heard of a few fellow treasure hunters ran into trouble around here. They're running around and telling anyone who'll listen that they were attacked by ghosts. I don't believe in all that, so I came here to see what the deal is. Of course, if I happen to stumble across any undiscovered treasure, you won't hear me complaining. So tell me, this talk of ghosts attacking people, what's all that about? There's ghosts here, alright.
Huh? Real ghosts? But I ain't seen them attacking no one. I've sure seen a person attacking people, though. Then truth, that one's as ghoulish as they come. He might still be alive. But I think he died inside a long time ago. Huh? Surely you're not saying... Don't look at me like I'm crazy. Ever heard of the Atlas? Not duh. But I heard it sank way back when. In fact, didn't it go into the drinks somewhere around here? They had the most valuable treasure on it as a token that could lead someone to read Miller's great treasure. Ah, that. A cognoscenti. It seems like you've heard quite a lot. Not long back there was a traveler with golden hair and a companion dressed in white who passed through here. That token left with them. Yeah, I got it. It's the feather. Huh? Is he talking about... Oh, forget it. There's work to do. What happens if I didn't do that? We call that professional competence. So you trying to say those treasure hunters getting beaten up has nothing to do with the Atlas? Exactly. It was a tragic shipwreck, but not without survivors. One of those who made it back to shore was Hark, the Crackjaw. The helmsman. He's the last man standing of the Atlas's infamous pirate crew. He's also on the bounty board. I heard he left for Snezhnograd, but recently returned as part of a caravan. Then he must have stirred up some fuss in Nashatown and forced the caravan to kick him out. That day those treasure hunters were searching around the wreckage of the Atlas. Crackjaw spotted them and gave them a good hiding. She was his ship. She sank, sure, but that bond must still be strong. She was his ship? Oh, the ship was... Is she? Exactly. Folks said he didn't dare sail far again after the Atlas went down. Kinda puts a stop to you being a pirate, that sort of thing. But for someone like that, going straight ain't easy. All those people the Atlas once visited aren't gonna just let it go. But that's the life he chose. He only has himself to blame. Everyone strays from the straight and narrow at some point. What matters is how we set ourselves right. Hark used to be a helmsman himself, but he never corrected his course. So this Hark guy came back here after causing all that trouble in Neshatown? I guess this is where it all ended, and where it all began. Chalk another one up to his list of wrong choices. They say old habits die hard. He hurt a lot of people around these parts, and then, like a slippery eel, he vanished without a trace. They said someone's put a bounty on his head over at the flagship in Nashatown. Lots of people casting nets, yet each one's coming up empty. You don't catch much fish, but it seems very little else escapes your hook. Sharp tongue you've got there, little miss. Seeing as I like you, here's something else on my hook. The wreckage of the Atlas is over that way. Feel free to go test your luck there. Test my luck? And when he jumps out from nowhere to attack, I take it you'll have my back? Of course not. I'm just a fisherman. What use would I be in a fight? Look, I'll take you part of the way there, and then you point you the rest of the way. After all, it's not like I'm catching anything around here. Fair enough. It's not like I can't run away if things get too hot to handle. There aren't many people who can catch me in a full flight. Wreckage lies not far from here, to the east. Yeah, this way usually fishes. And then another empty bucket. Talk to Faragani. Oh, it's a new date. Yeah. Looking at what's left, it's hard to tell this was ever a pirate ship. Undiscovered treasure. Better not get
caught up in fantasies. Yeah, I kinda took everything. If Hark's involved in this somehow, this must be the Atlas after all. If he really does jump out and attack me, would that be a work-related injury? Would Boss never have to compensate me? And if there are any useful clues are no point continuing. And then she sees the ghosts. Yeah, I wonder if I didn't actually do the Eye of Kratty, would he have said that? And would she have went down and searched for the Eye of the proof of cognoscency? Very interesting. Mods to, nope. Disturbance caused by theft. Talk to messengers Hiram and Kurirka. There had been a major commotion in Nasha Town due to a stolen goods case during the peripatetic circle caravan stay, one that even led to death. The caravan has since left Nasha Town, but asking the well-informed messengers Hiram and Kurirka may yield more detailed information. Yeah, I just learned about Hark being part of that caravan. Maybe he killed someone, that's why they kicked him out.この前ナドクライとスネージナヤを結ぶ秘密の近道を探してほしいとか頼んでたな。そんな情報があったとして教えると思うかHiram Kurika. Kurika, Hiram, how's life been treating you? What's this now? Small talk from you? This isn't your style, kid. You looking for info for us to acquire it? To go acquire it? Ignore him. Thanks to you, life's the same as always. So, what's up? Something we can help you with? Yep. Wanted to ask about that incident with the peripatetic circle. It was a big deal at the time. They say the thief was never caught. Well, that depends on who you think was the thief. That Hawk fellow, who was under suspicion, was adamant it wasn't him. He made a big fuss, and in the ensuing fight he accidentally killed a fellow caravan member called Yuhani. Oh. I heard they were originally crewmates on a pirate ship. There was an accident and the ship sank, went down with most of the crew. After that, the two of them signed on with the peripatetic circle. After killing Yuhani, Hawk fled the scene. Everyone was shocked by what happened. They were old crewmates and Hawk had always had his back before. Apparently Hawk ended up in the northern parts of Lempo Isle, still making trouble. Gotta say, I never feel like I can let my guard down when I pass through that area. I'll say, no other messengers dare take that isolated path through that passage. They do everything they can to avoid the danger as they imagine it. Not that it helps. Spot on. That said, I haven't heard anything about him recently, so maybe he's gone somewhere new to let the heat die down. The way you tell it, sounds like it's plenty of people think he's the thief. Of course, and not without reason. Not long after the goods went missing, he was in the flagship buying rounds and treating people to meals. What's more, he was boasting about sealing a deal with some big trade partner, claiming to be a big shot in the caravan and getting bonuses up the wazoo. To hear him talk, the future was rosy.
But according to people in the circle, none of that had anything to do with him. If he didn't steal the partnership, then the bonuses he was boasting about had to be a lie, which means he must have gotten the money from someplace else. You got it from Yohani. That's all hearsay, but yeah, it's not hard to see why people would blame the former pirate when things go missing. That's true. Oh, there's a strike at home, Yehoda? Being a former treasure hoarder? I won't lie, his history played a big part in the accusations. Don't forget, Yohani was a pirate too, and his attitude was a whole lot different. When faced with suspicion, Hike didn't hesitate to point the finger at Yohani. He said he's seen him pilfering the goods with his own eyes, bit by bit. He made sure to loudly speculate that there might be evidence at Yohani's residence in Nashatown. Yohani swore it wasn't him, and no one else was buying it either. Let me guess. They all thought Hawk had planted evidence at Yohani's place. Now, most likely they were working together. But Hawk ratted out on Yohani. Exactly. Even though they never found any evidence of Hawk selling the stolen goods afterward. They did kill Yohani and then flee the scene. The whole thing's one giant mess. It still feels like something's missing. You're not wrong, kid. Rusty metal doesn't stick together out of kindness or concern, but out of fear. The fear isn't fire. It can't wheel two parts of one into one whole. The peripatetic circle is a symbol that binds those without a home. But the rivet made from flawed iron will never hold. It's destined to break the moment it's tested. Corrosion doesn't set in overnight. I wish I understood what that meant. Nevertheless, I feel sorry for the caravan leader. The peripatetic circle is known for not asking its members their backgrounds. They're willing to give fresh starts to those with dark and unspoken secrets. Apparently, for the last decade, Hawk was treated just like any other member. So why now? Why did Hawk suddenly return to a life of crime after 10 years of the straight and narrow? It kind of been easy to gain a fresh start. Why would he throw all of that away? If it were me... Who knows? Maybe he was never really on the straight and narrow. Maybe he was up to his old tricks the whole time. He just never got caught. Or maybe he just sensed the time was right and he wanted to get rid of Yohani. Spend enough time on the streets and you'll hear all sorts of rumors. Everyone has their own theory they're clinging to. Besides, it's not like Hawk himself is in any hurry to set the record straight. Not to mention, even if he isn't guilty of stealing, murder is a worse crime. And there's no way he's washing that stain away. True enough. True enough. No matter what came before, he should have made to pay the price for his crimes. Alright, I've asked everything I want to ask. I'll let you two get back to work. Thanks for your help. It was nothing. Besides, the curator has been kind to us. It's the least we could do. Stay alert, kid. Don't let that rusty old scrap of metal scratch you. Rusty old scrap of metal? Is that an analogy, or is he actually saying Hawk is a robot? I think it's an analogy. Yet you answered, messenger, even without understanding their history. You took the parcel they handed you and returned here, reeking of beer. Bear. Bear? What bear? It's just some platinum jewelry that I have brought from Snezhnograd to Nashatown. It's addressed to Miss Galitsinia. As usual. Yes. But it's not like it's some dangerous contraband. Perhaps this time, but you know, messenger, you will know. Whatever comes, whatever's carried, it will have been in your package, in your hands.
So much destruction has been written in the earth here. It runs red with blood of bears and does. He'll bleed more before the sun sets on Nodra, till already is buried by the black. Golitsnya does not matter. The package sent from the north to Nashitown is more than just jewelry. Who are you, who do not know your deliveries? One day, sooner or later, you will come to know. What in the... Look, I have no idea what you're saying, but you're totally right, okay? If you're done flapping your lips, is it finally time for us to get to work? We still have a whole pile of packages to deliver by today. He seems like a wise man. Or just overly indulged in his mysterious ways. I'm gonna go and look and see if there's people with stories that I can take from them. Yeah, so it's all done for the week. Dang it. I believe that's all for today. Yeah, it's a rather short one. There's not much to do. Where's this? Ah, yes. Guide, Traveler's Tales. Anything not show up again? Turning into a fawn. Any return to the wild might be a kind of choice. She's still there, attending to the fawn. Oh, dang it. Valiant Chronicles. Sigurd, Raskolnikov, Trapsar. Defeat local legend Trapsar. Mate, what are you doing over here? Oh, did this guy even get bigger than before? Oh, did this guy get even bigger than before? Of course. After eating all those knuckleberries I worked hard to find, His Majesty the Tsar is even more plumper and chubbier than you are, Paimon. Hey, carry on with the weird comparisons. Well, seems I've gotten energized all of a sudden. Or should I say excited when it saw you, Tobito. Looks like it wants to challenge you. Is it feeling sore that you beat it black and blue the last time? Bring it on, huh? Right now? There's no need to indulge its whims, really. You can accept this challenge whenever you feel like it. It's under my protection now, so listen to what I say. You know, be good, sit. You say this like it's your pet dog or something. Wait, aren't crabs sitting down all the time to begin with? What is it, brother? Is there anything else you want to ask? Tell me about that strange stone. Yeah, that's the Stone of Desire. Swadowska Stone.
An arm that can manipulate human hearts. At least I think it's the name Big Sis had didn't be mentioned. Anyway, it's something that fell from the skies. Like that giant rock over where the Frost Moon Giants live. Since it flew away, we should be safe now. Tell me about the Conch Gang. You want to learn about us, brother? Sure. You're already a friend of ours anyway. We're like a mutual aid and coordination organization for like-minded people of similar age. It's a shame you're too old to join us, but if you should ever need help with anything in Town, while I'm around and able, just call on me. See you around. Alright, safe travels, buddy. Buddy. Alright. How we doing this, buddy? Virgin. Convert Stoneborn Seas. I see. I need Dendro then. Dendro. Okay, I can't do it because I need a Hydro too. No, this team. Alright. Let's do a Nilu. Oh, this fight's gonna take forever. 今日はどこに踊りに行くのかな。 Alright, are we finally ready? I think we're finally ready. しないとな。さあ踊るよ。それ。よっ。どうぞお受け取りください。行くよ。よっ。 ようやくは口になる。治療
療しないとな。さあ踊るよ。はっ高評価よろしく。ようやくは口に。ソーランの憩い頑張るよ。よっやっ見逃さないでね。ご助力を。薬も毒になり得ます。それどうぞお受け取りください。ご安心を。いくよ。よっ邪魔。ソーランの憩い頑張るよ。はっ治療しないとな。さあ婦人観来です。さあ踊るよ。ようやくは口に。お荷物です。Yeah, it's gonna take forever. 邪魔。ご助力を。いくよ。よっ薬も毒になり得ます。頑張るよ。すぐに直してあげましょう。このダンスをあなたに。それ高評価。荷物の方が大事。ご安心を。治療しないとな。いくよ。よようやくは口に。邪魔。はっさあ踊るよ。どうぞお受け取りください。そこご助力を。頑張るよ。それ薬も毒になり得ます。命の重みを知りなさい。ソーランの憩い治療しないとな。さあ踊るよ。はっそれようやくは口に。薬も毒になり。頑張るよ。はっやっ
お荷物です。はっ。ようやくは口に入るし、ご助力を。ご安心を。すぐに直してあげましょう。さあ踊るよ。それ。そこ。治療しないとな。はっ。頑張るよ。よっ。はっ。どうぞお受け取りください。にゃー。薬も毒になり得ます。ようやくは口に入る。さあ踊るよ。それ。お荷物です。ソーランの憩い。治療しないとな。いくよ。よっ。薬も毒になり得ます。さあ踊るよ。さあ、婦人観来です。ようやくはご安心を。薬も毒になり得ます。いくよ。高評価よろしくお願いします。ご助力を。治療しないとな。さあ踊るよ。それ。ようやくは口に入る。ソーランの憩い。ふっ。よっ。邪魔。お荷物です。ご安心を。いくよ。さあ、命の重みを知りなさい。薬も毒になり。ご助力を。はっ。やっ。はっ。
婦人寛大です。治療しないとな。薬も毒になり得ます。体勢をとっお荷物です。そこご助力を。No. Give me a bunch of lacquer berries. Oh, nice. Alright, let's go up to Mate and see what he says. I beat up his buddy again. Guess there's nothing. Shoot down a crab tower before it executes its almighty bombardment for the second time. I did do that. I didn't know any bombardments. Do I have to let it do a bombardment once? Is that it? 星とし I just need to spend a bit of my shit. Golden House, child. All right. Now let's just go. Let's use this team, it'll be fine. せっかくのチャンスだ。本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。取ってこい。逃げ足が速いようだね。燃やし尽くす。正々堂々奪う。らしくないね。悪くないね。俺相手によくここまで持つな。みんなは俺が守れ。くらえ。気をつけて。物語は始まったばかりだよ。俺の番だ。狂乱のごとく疾風怒涛。君の実力を俺も全力で戦わないと。失望させるなよ。極悪を空芸する
Let's do this. よし出発だ。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。手ぶらじゃ帰れない。獲物はあんただ。くらえ。近寄らないで。灼熱先行。で輝く炎よ。くらえ。燃えろ。正々堂々奪う。任せて。せっかく手に入れたのに。星と親友。無事今日の依頼。I also have to spend the right amount of stamina too, right? Let's see, what can I spend it on? Maybe I'll give a set to Kale. Dangerous sets. High elemental mastery. Yeah, most likely won't match. I was kind of looking for a set for Nouvelle, wasn't I? It's missing a lot of crit rate. A lot of boundless blue.
Now could I exchange this one for a crit rate one? Current HP increase that decreases per area increased by 12%, max 3 stacks. That's 36%. That'll be 74%, which is not bad. Now whatever, I'll just go with this. One will do. I'll just convert it. Sanctifying elixir. Just slightly different. Alright, let's check out my mail. Okay, nothing here. Emiliastra. Back alley. I've done this one. Yeah, I'll get out all day. I can actually do it all at once. Anyway, I won't be streaming Miliastra today. Next stream will be the event, Dragon Spawn event. That should last for one stream, maybe even two. We'll see.
And then for the remainder of the stream, I could do Miliastra. Yeah. Anyways, Peach.